Smakade Zulu u ri Cyril Mangosuthu Buthelezi a nga ri na wona matimba ya ku hlawula Misuzulu tanihi hosinkulu ya maZulu. Xiyimo xo ya xi tika eka vaaki va Palestina naswona swa tika ku nghenisa mpfuno. Kasi maAfrika-Dzonga va anguleka ku hlula ka Boks. Vaka hina lawa emahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Mhaka yo vangisana vuhosi bya ka Zulu yi le khoto ya le henhla ePitori. Nganakana Smakade Zulu u koxa xitulu lexi nga nyikiwa makwavo hosi Misuzulu Zulu. Magqwetha ya Smakade Zulu va byele khoto leswaku holobyenkulu wa mfumo wa ka Zulu loyi a ha ku lovaka Mangosuthu Buthelezi a nga ri na mfanelo wo hlawula Misuzulu tanihi munhu loyi a tekaka xitulu. Misuzulu u vekiwe ku va hosi endzhaku ka rifu ra tata wakwe hosi Zwelithini Zulu. Va ndyangu wa le vuhosini bya ka Zulu hi vona va nga na matimba ya ku thola hosi, kambe president endzhaku ku tihlanganisa na va vuhosi u veka hosi exitulwini endzhaku loko ku gimetiwe ndhavuko wa vona. Leswi boxiwe hi gqwetha ra le vuhosini lava vulaka leswaku nhlengeletano ya 2021 leyi nga thola hosi Misuzulu ka Zwelithini a yi landzelelanga ndhavuko wa maZulu. The president can no longer be trusted by the Zulu royal family to be a neutral investigator and decision maker on this issue. Advocate Thabani Masuku hi ku seketeriwa hi gqwetha ra Prince Smakade Zwelithini loyi a nge 26 wa swirho swa ndyangu swa nkoka a va nga katsiwanga ka nhlengeletano ya 2021 ya ku thola Prince Misuzulu ka Zwelithini tanihi hosi ya maZulu endzhaku ka loko ku love tata wa yena. There is a number of letters which are written by these very applicants for whom I represent, cautioning the president to, or rather advising the president to slow down, to hear them, to take into account that there are still rituals of the royal family that have to be performed before a king is announced. And the president simply did not respond to them. Gqwetha ra President Cyril Ramaphosa na ra hosi ya maZulu Misuzulu ka Zwelithini a ve se hlamula nchumu. Va kombisa ku vilela eWest Bank ePalestina va kombisa nseketelo ka maPalestina eGaza. Mavuthu ya Israel va byele vaaki va le Gaza ku baleka ndhawu liya. Hi le tlhelo Hamas va hlambanya ku lwa na Israel naswona va byele vaaki ku tshama va nga baleki. I khombo na nhlomulo eka vaaki lava kumekaka eRafa ku nga ndhawu leyi nga ndzelekanini wa Egypt na Palestine. Vanhu va baleka nyimpi eGaza. That's Gaza Strip in Palestine. This is like, they think it's not people here. These people here live. It's not life. Tilori leti nga rhwala switirhisiwa swa ku pfuna ti xaxamerile edorobeni ra Al Arish eEgypt. Vaaki va le hansi ka nxungeto lowukulu swinene. The humanitarian situation is one which of course we're concerned about and that I've raised in all the calls and interactions I've had with other leaders from across the region and in particular making sure that we can try and get the Rafah crossing open. That will ease the humanitarian situation. Hi le tlhelo America ri tshembisa ku pfuna ma-Israel na mindyangu ya vona xikan'we na ma-America hi ku va yisa eCyprus exidorobanini xa Haifa. I am here to get on the ship to go to America. Well, the ship is taking us to Cyprus, and we have a flight booked from Cyprus to Dallas. And we're leaving because it's unsafe here. We've had rockets a few times in my city in Rosh Hashanah, and I have 2 kids, and it's very scary to wake them up in the middle of the night, running to the shelter room. Kambe ntlawa wa Hamas a va tsekatseki. Vandla ra ANC ri languteriwe ku tivisa goza leri nga ta tekiwa hi mayelana na nyimpi ya le Middle East. Xandla xa matsalaninkulu wa vandla Nomvula Mokonyani u ri swi hoxekile ku swi teka onge ANC ri yima na Hamas hi ku seketela Palestina. Firstly, we must just register our condemnation of the loss of lives that have occurred not only over the past 10 days but throughout the past 70 plus years, and unfortunately all that being done under the leadership of the apartheid Israeli government.
Worse now with this that has occurred recently, our view still stands that there is no military invasion that can bring in peace. It's ordinary civilians that get killed. We're calling for ceasefire. We condemn the call for a genocide attack against the Palestinians. The NEC is deliberating now, but the immediate thing is that we support the statement as made by Comrade President, including by the Minister of DERCO. We are already in consultation with the various organizations inside Palestine, as well as globally, to mobilize everybody, just as it happened with us, around international solidarity. Once the NEC rises, there will be a plan of action beyond just the protest march, using our position as the incumbent to act in a manner that can show that indeed it cannot be accepted, as Madiba has said, that our own freedom is incomplete until the Palestinians are liberated. We urge everybody, including South Africans of Jewish origin, to understand that ours is about ensuring that there's self-determination, there's unity, and most importantly, there's respect for the rule of law, especially the international law. Vaaki lava nga hlundzuka emugangeni wa ka Mavunga kusuhi na le Lloyd Richard va hise tindlu ta vanhu vanharhu lava hehliwaka hi ku nyamalala ka n'wana. Un'wana wa vahehliwa i tata wa n'wana loyi a nga riki wa ngati. Xinhwanyatana xa nhungu wa malembe Rudzani Mahanelo a yise ku kumeka hi mpfhuka a nyamalele lembe leri nga hela. Vaaki va hlundzukisiwe hi leswi vahehliwa va nga nyikiwa bail hi khoto ya le Dzanani. Leswi nga sala eka yindlu ya tikamara ta 12 ya muhehliwa. Vaakatiko lava va hlundzukile va hise tindlu hi Ravuntlhanu ni madyambu. Swibye swin'wana swo tanihi vanichara ni mpahla swi hundzuke nkuma. Vaakatiko va ri vahehliwa va fanele ku tshama ekhotsweni. Ndudzo swa ndi zwone u ya nga uri vhadzulapo vho sinyuwa tshoṱhe. Tsho vha sinyusaho ndi a uri hu na vhahumbulelwa vho fariwaho. Kha henevha vhahumbulelwa vho fariwa havha na muhumbulelwa muthihi o fhiwaho bail, ene zwi tshi khou ḓivhea uri case heyo yo no tou khwaṱha tshoṱhe u ya nga ha muṱoḓulisi wa mulandu o ḓivhudza na madzhisiṱiraṱa uri u na evidence yoṱhe against havhaḽa vhathu vhahumbulelwa. A zwi khou vhuya zwa ri fara zwavhuḓi na luthihi nga mulandu uri vhahumbulelwa ho fhedzaho ho bvisiwamo nga bail. A zwi ri fari zwavhuḓi na luthihi ngauri vhathu vhe vha shumela case vho sumbedzisa uri vha na vhuṱanzi ha concrete. Vhadzulapo vho bva vha ṱuwa vha swika vha ita zwe vha ita zwone vha khou sumbedza u hanedzana na bail. Hambiswiritano, mana wa Rudzani Mahanelo u ri wa ha ri ni ntshembo eka nawu. Ne namusi i tshi khou lenga nga u rali case ndi khou isa fulufhelo ḽoṱhe kha Mudzimu uri na u lenga hayo mara chin'we na chin'we tshi ḓo bvela khagala. Vahehliwa eka nandzu wo nyamalala ka n'wana va la tlhelela ekhoto ya majisitirata ya Dzanani hi Ravumune. Maphorisa ma ha ta angula ta ku hisiwa ka tindlu. Ntengo wo dyawa ka senzo meyiwa wu ta ya mahlweni mundzuku. Khoto yi pfumela ku nyika magqwetha rintshwa ra vahehliwa nkarhi wo tihlanganisa na vahehliwa. Advocate Thulani Mngomezulu u thoriwe ku vagqwetha ra vahehliwa vambirhi lava khumbekaka eka ntengo wa le tlhelo. Vachuchisi na magqwetha vahehliwa va le ka ntengo wun'wana hi le tlhelo mayelana na vumbhoni bya switatimende swa vahehliwa vambirhi. Muahluri Ratha Mokgatleng u ahlule leswaku timbhoni timbirhi to sungula eka ntengo exikarhi ka ntengo ku nga Colonel Mhlanganelwa Mbotho na Sergeant Thapelo Munareng va fanele ku vuya nakambe ebokisini. Mbotho u byele khoto leswaku muhehliwa wo sungula Muzi Sibiya a tikomba a ri kahle swinene a nga buwanga loko a tsarisa xitatimende hi siku ra ti 30 Mudyaxihi 2020. U tlhele a vula leswaku Sibiya u lo tinyiketela ku nyika vumbhoni hi xitatimende. Hi le tlhelo Sergeant Thapelo Munareng u nyike vumbhoni bya leswaku Sibiya a nga biwanga. Vumbhoni lebyi hambanile ni bya Sibiya na muehleketeleriwa wa vumbirhi Bongani Ntanzi. Lavambirhi va hehla leswaku va biwile hi xikongomelo xa ku va sindzisa ku pfumela nandzu loko va tsarisa switatimende. Vulavisisi bya vhengele ra Shoprite byi komba leswaku kwalomu ka hafu wa vanhu la Afrika-Dzonga va ta tikeriwa ku kuma swakudya loko ya fika lembe ra 2025. Namuntlha i siku ra misava ra swakudya.
ba World Data Lab lava kondletelaka ntshamiseko wa mbangu na matirhelo ya tikhampani va ri xifundzankulu xa Limpopo xi languteriwe ku va na nkayivelo wa le henhla wa swakudya hi lembe ra 2025 loko ku pimanisiwa na swifundzankulu leswin'wana. Leswi swi vangiwa hi swiphiqo swo tala swo fana na maxelo yo biha ya lawa ya languteriweke, laha va WDL va vulaka leswaku kwalomu ka 49% ta vaakatiko va Afrika-Dzonga va nga ha hlangana na xiphiqo xo byilata na ndlala hikokwalaho ka ndlala leyi nga ta va kona. By 2025, World Data Lab forecast that 49% of the South African population will be living in food insecure conditions, and 21% of children will unfortunately be stunted in 2025. Nhlangano wu tlhela wu vula leswaku vanhu va kwalomu ka 200 wa mamiliyoni emisaveni hinkwayo a va koti ku fikelela swakudya, naswona kwalomu ka 70% ta vanhu eAfrika-Dzonga va tshama eka swiyimo swo ka swi nga tsakisi na kantsongo. Tlhandla kambirhi vavhengele ra swakudya ra Shoprite va vula leswaku nkayivelo wa swakudya wu vangiwa hi ntungu wa COVID-19 lowu veke kona. Hambiswiritano va Shoprite va vula leswaku va tiyimiserile ku tirhisana na tikhampani tin'wana ku pfuneta tiko ra Afrika-Dzonga hi swakudya. But our individual efforts won't massively shift the needle. And that's why we have to work collaboratively across the value chain, including agriculture, manufacturing, retailers, government, and NGOs to address this. Vavhengele ra swakudya ra Shoprite va ri ndlala yi tisa nxungeto lowukulu ka vuhlayiseki bya vanhu naswona wu sivela nhluvuko wa vaaki na miganga. Hi ku ya hi nhlayo leyi humesiweke hi va World Data Lab, kwalomu ka 47% wa vanhu exifundzeninkulu xa Gauteng va languseriwile ku va na nkayivelo wa swakudya, laha phesente yin'we ya vanhu ku nga lava tshamaka etindhawini ta le makaya, naswona nhlayo ya 99 wa tiphesente hi lava tshamaka emadorobeni. I Matimu Khosa bikelaka mahungu ya SABC kusuka eJoni. Kasi loko hi ve emavhengeleni vandla ra ANC va ri mana makungu ya ku lwa na vazamazama. Tshama na hina. Hamamukela nakambe eka mahungu ya Xitsonga, kasi ku tlhela hi languta hungu leri nga rhanga emahlweni madyambu lawa. Nkwetlembetano wa vuhosi bya Zulu wu tlhelele ekhoto nakambe laha Smakade a tlhontlhaka vuhosi bya Misuzulu. Holobye wa maphorisa Bekicele u ri ku ta vumbiwa xiyenge xin'we xo lwa na vugevenga bya vaceri va migodi swi nga ri enawini kumbe tizamazama. Cele a vika hi tlhelo ra xiphorisa endzhaku ka nhlengeletano ya vurhangeri bya vandla leri fumaka leyi tivekaka hi NEC. U ri xiyenge lexintshwa xi ta katsa maphorisa, masocha na tindzawulo ta timhaka ta xikaya na ya vunhlori. Loko a vulavula na vateki va mahungu endzhaku ka nhlengeletano ya huvonkulu ya ANC kumbe NEC, holobye maphorisa Bekicele u vula leswaku maphorisa va yisa emahlweni no khoma vaceri va le mugodini swi nga ri enawini. U ri tikhoto ti komba ti ri ku tiyiseni ka xandla ehenhleni ka vahehliwa, kambe u ri ka ha ri ni mintlhontlho. In Northwest, last 2 weeks ago, 18 of these people were found guilty. I think courts are getting a little bit serious. We found guilty 18 of them, and were given six months, yes, or 12,000 rands. But usually they are warned and let go. Cele u ri sweswi ndzawulo yintshwa leyi katsaka ya maphorisa, timhaka ta xikaya, mavuthu na xiyenge xa vuhlayiseki bya mfumo va karhi ku tirha swin'we, naswona leswi swi ta pfuna ngopfu ku lwisana na vaceri va le mugodini swi nga ri enawini kumbe tizamazama. U ri ndzawulo ya timhaka ta xikaya yi ta kuma switirhisiwa leswi lavekaka ku kota ku tlherisela vahlampfa lava nga laha tikweni swi nga ri enawini eka tiko ra rikwavo. Holobye u ri maphorisa va nge khomi ntsena vazamazama lava kumekaka va ri endzeni ka migodi, kambe va ta tlhela va hlota na varhangeri lava endlaka mali hi migingiriko ya migodi leyi nga riki enawini. For instance, we've got 9 people that have been arrested who are middle class of some form on the Zamazamas. And those people, they own beautiful houses. When we visited their houses in Carltonville, all the furniture is imported. Is an Italian furniture in there.
vazamazama vo tala va huma etikweni ra Lesotho. Cele u ri Afrika-Dzonga na Lesotho va karhi ku tirha swin'we ku lawula xiyimo lexi. Minister of Police and Home Affairs in South Africa will be meeting their counterparts in Lesotho to say how do we compare notes of how do we keep those people that come here illegal and sending them back. Holobye Cele u ri vazamazama va tisa maxangu eka vaaki. Swifundzakulu leswi khumbekaka eGauteng, Free State, North West, Northern Cape, Mpumalanga na Limpopo. Vumundzuku bya mchudeni wa ka grade 11 wa xikolo xa Ndzondhelelo High eGqeberha bya Hatima. Mphomketo u hlawuriwe kun'we na 10 wa machudeni van'wana laha tikweni ku ya dyondza sayense. Va ta hakeriwa tidyondzo ta sayense ku ringana lembe. Leswi ta endzhaku loko va tirhe kahle swinene eka pfhumba ra Eskom Expo International Science Fair eGauteng. Muchudeni loyi wa 16 wa malembe u nghenele pfhumba ra project yo lavisisa mirhi ya mavabyi ya switsongwatsongwani. Mphomketo u hete project ya sayense mayelana ni ku tumbuluxa mixaka yo sivela switsongwatsongwana hi ku tirhisa swinyunyuteri. Ntlawa wo ahlula muwini wu vula leswaku ku tumbuluxa ka muwini wa mendlele ya silvere hi ku tirhisa magwava, matamatisi na strawberry i xitshembiso xa ku hoxa xandla eka nhluvukiso wa xitshunxo xo lwisana ni switsongwatsongwana. I thought of a way that how can I solve this, because I know that as a young scientist I'm supposed to find problems and then come up with solutions. So I wanted to find a way that I can kill bacteria like around, like in your desk, if like it's dirty, so you can kill that bacteria using this antibacterial but without using any chemicals, because these chemicals, they can be toxic and they can be harmful to our society. Project ya ku ikongomaneni leswi khumbaka vanhu ni ku kuma switshunxo ku fana ni ku tirhisa thyaka leri lahliweke ku endla swin'wana. Mudyondzisi tlhelo mpfuni wakwe u n'wi pfunile hi project. What I do as a teacher, I sit up with my learners and then we chat about the problems that arise around our country. So for example, we notice that there are many people who are throwing away things like veggies and fruits. Now we came up with a solution that, okay, these things that are being thrown away, for sure there's something that we can produce out of them. Ukwana wa Mpho u vula leswaku mikarhi hinkwayo a hi sekela ku humelela. Ngoba ndambona kwa SABC primary ukuthi ungumntana okhutheleyo, ungumntana ozithandayo incwadi zakhe, ungumntana oquiet onembeko. Ngoba even noba somngxolisa akasoza kuphendula. Vakondeteri va nkombiso wa Eskom va tlhele va eneriseka hi xiyimo xa le henhla xa ntirho lowu kombeke vahoxi va xandla. If you look at our mandate and our mission, it's really in 3 parts. It is to identify young scientific talent, it is to nurture and develop it, but most importantly it is also to provide a platform where such young scientific talent can exhibit their talent, we can celebrate such talent, but most importantly we can also reward it. Nongonoko lowu wu kuma mpfuneto swa timali kusuka eYunivhesiti ya Technology ya Durban. President Cyril Ramaphosa u ri xiyenge xa green hydrogen xi ta pfuna swinene ku kurisa ikhonomi ya Afrika-Dzonga no tumbuluxa mintirho. Ramaphosa a vulavula enhlengeletanini ya green hydrogen eCape Town. Xiyenge xa mfumo ni xa mabindzu va le ku avelaneni ka mavonelo enhlengeletanini ya green hydrogen ku nga hydrogen leyi pfuxeleriweke. Xikongomelo xa nhlengeletano i ku languta tindlela to kurisa ni ku antswisa xiyenge lexi. Green hydrogen yi humelerisiwa hi ku ava mati, ku va hydrogen ni oxygen hi ku tirhisa gezi leri pfuxeleriweke. Yi nga ha tirhisiwa tanihi mafurha eka swiyenge swa vutleketli, tinsimbi ni swin'wana. President Cyril Ramaphosa u ri green hydrogen yi ta pfuna ku hunguta ku thyakisiwa ka mbangu. It has been estimated that the hydrogen economy has the potential to add 3.6% to our gross domestic product by 2050 and approximately create at the minimum 370,000 jobs. Holobye wa gezi u ri ku timiwa ka gezi swi pfuna swinene ku fikelela xilaveko lexi nga kona xa gezi. The backdrop is against the unmet energy demand, what we refer to as load shedding. Of course, the end is in sight. I have to mention that the end is in sight. Well, the lights have been on throughout the weekend. I mean, it's a significant progress. Thank you very much. It starts with small steps. Before we get to 365 days of no load shedding, there must be 1 day, 2 days, 3 days.
nhlengeletano leyi yi fika emakumu mundzuku. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dolara 18 rand 80 cents, pondo 22 rand 87 cents, euro 19 rand 81 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 37 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku $1,917 hi awunsi, platinum $887 hi awunsi, nxavo oil mbisi $93.14 hi mthongolo.